Kamora mora ma intiere nyaka Ramogi kini machiegni weche manyien mag migago eko lipode mopogore kamoting'o masira kata masiche mag apaya motimore otieno manyoro manyaka sani osekawo ngima ji 11 kamoting'o japuonjre moro mar skund mar Chavakali. Bende ng'anyo mar lakteche kawuono donjo odiechienge mar 20. Kawuono ni eri kaunti kare bomano ma Kisumu lakteche obago ng'anyo kabende lakteche pod onyono kar tiendgi ni gibidok e tich nyaka chieng' sirikal winj ywak gi kaluwore kod ogirimiti mane gidonje mar osara e higa mar 2017. Bende koth mapek biro kabende koro inyiso oganda mondo bed motang' kata koikore kaluwore ne kodhego ma bende nyalo chwe kod oula mapek. Warangane moko kuom weche ma wamiyo pek. Ji 11 oyangi ni owito ngimagi e gwenge mopogore kaluwore kod masiche mag apaya otieno manyoro. Ng'anyo mar lakteche odonjo odiechienge mar 20 kaka wuono lakteche obago ng'anyo e bombe mopogore e pachoka. Sekta mar somo miya geta mar pidho yiende milion 35 mar konyo piny owacho chopo lek mar pidho yiende bilion 15. Machiegni nyaka Ramogi kaka pile tudri kodwa namba mar ote machuok manari 360 bende yudwa kanye e mbui mopogore mag oganda. Wantie achiel kachiel Facebook RamogiTV, bende wayudore e mbui mar YouTube RamogiTV, yudwa kanyo bende e mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki okoni sirikal dhi chako tiyo kod yore mag masinde manyasani e puodho kalo mag mwandu e boda mag Kenya kod pinje libamba mage. Kindiki okoni apisas mag boda biro tiyo kod masinde mag yango bok mag wuoth kod menyo osike kama duong' en bero lwasi mar ohala kod wuodhe. Korka kod jagoro mogirore Laktar Raymond Omolo okoni mano en okang' mabiro medo tego rang'iny mar arita kwe e boda mar Kenya. The use of technology, in particular digital technology, is going to become crucial for future border control and management. Future border control and management is going to be driven by data. And that is why big data is irrefutably one of the key drivers of the fourth industrial revolution, and therefore in this space data is going to be crucial. If you have the data, you are able to secure your territory. If you don't have the data, it doesn't matter the hardware and the human resources that you deploy. Without data, it's going to be very difficult to secure our countries and our world. I also foresee the increasing use of artificial intelligence, cloud computing, and other emerging technologies where border control and management is going to be shared between human interactions and the use of machines. Kawadhi jimen jalup jatendo bila sub-county Mambita Moraga Morekwa ne oyud ka ong'ilo rengo e kar dak mare Mambita okinyi makawuono. County Commissioner Mauma Bay Moses Lilano yango tho mar Morekwa kaka wach ma oweyo gi kod buok ka olero ni Morekwa ne ok obedo kod ranyisi moro amora mar tuo kata del malit. Morekwa ne onge mogik chieng' tich abich juma mokalo e kinde mane otelo ne romo monywando migepe mopogore mag sirikal ewi monj kuonde uso kuong' ma ok opuodhi sub-county Mambita. Lilano pako Morekwa kaka mise motegno e nyiso weche mag arita kwe sub-county Mambita. Ringre ne ochwale kano ringre mar jomotho makirindo Med 25 motelo ne chwale nyaka e boma ma Nairobi kalore gi kwayo mar anyuola mare. Migawo masomo miyore ageta mar pidho yiende maromo milion 35 kod koth yien maromo milion 300 higa ka higa kaka yorno mar konyo piny owacho chopo ageta mare mar pidho yiende bilion 15. Kane giloso gi jofwambe romo mokelo kanyakla migawo mar somo bod mar alwora bang' telo e chenro mar pith yien e bungu ma Arboretum, jagoro mogirore migawo mar somo Belio Kipsang oyango ni chenro mar pith yien ni kod ageta mar medo yien e pachoka gi 30% ka ochopo higa mar 2030. Chenro no ne ochaki higa mokalo to chani biro dhi nyime nyaka higa mar 2030 ka sekta mar somo donjore chenro ni mibiro time skunde kochakore nasari nyaka mbalariany kitime kod jopuonjre kod jopuonj.
with an estimated of 17 million learners, both at all levels of learning, from ECD to our universities, and 600,000 educators in institutions spread across the country, a target of growing 35 million trees and producing 300 million seedlings annually. I want to really commend the work that the Ministry of Education has undertaken on its part, because in our strategy we have set targets for each and every ministry, department and agency of government on how much of the 15 billion trees each MDA will take up. And I must say that the Ministry of Education is one of the frontline institutions of government because of the network, because of the numbers that we've been given in terms of the learners and even the trainers across the country. And this is a ministry that that has presence in at every level of government. Lakteche mapacho ka pod dhi mbele kod ng'anyo margi ka gidwaro mondo piny owacho ketie tim winjruok mane giketo higa mar 2017. Wawinjane kaka gitwak gie sani. As union leaders and as doctors, when we began this strike, it was clear in our heads that we had lost everything except our dignity. We have lost 4 doctors this year alone to suicide because of the frustrations at the workplace. I can't tell you the number of doctors wallowing in drug and alcohol abuse from the frustrations at the county. Instead of being treated, they terminate their salaries, worsening the situation. We have forever been called by the SH about doctors' houses being locked up because salaries have not been paid. I've seen Swamadi in Mombasa threatening doctors. Up to now, he has not paid the doctors their salaries for last month. I'm tired of doctors calling us for food, of us being called to fundraise for the sick. Over the weekend, we buried Dr. Edith, whom we took forever to fundraise for her. By the time we got the money, she was dead. I have a surgeon in Kericho having liver cancer we are fundraising for. What about the gynecologist in Mombasa who got a premature baby? And she couldn't afford the NICU where she works, the ICU for the neonate where she works. She had to transfer her baby to another cheaper facility because of lack of medical cover. What about the doctor in Elgeyo Marakwet who was in school in his second year? Then the county decided to terminate his study leave and call him back to school. What about the registrars who work for free in Kenyatta and MTRH? When COVID came, in MTRH they denied them vaccines, telling them they're not employees of MTRH. In KNH, my colleague fell sick doing a ward round. She couldn't be seen in the facility where she works in. Who speaks for them? Shame. You study, you work. The same government that has sponsored you to go to school, they don't pay the school fees. So when exams come, you're frozen out of that exam. You repeat a whole year. Then the county stops your salary. Those who are doing cancer studies in Egypt, you are being called for a head count because of a new governor. You don't come for the head count, they stop your salary. I'm a victim. I've not had a salary for 16 months. No letter, no disciplinary process, just somebody stopping your salary. What do you want the doctors to do? So as you keep on telling us to go back to work, you have to tell us, going back to work for what? Our members have reached their end. As Ms. Keller, as Davji, we have nothing more to offer our members except our lives. If they want to jail us, so be it. If they want to kill us, so be it. But we will not take our members back to where we have lost so many young people and so many older folks because the employer has refused to listen to us. Our question this afternoon is to the government that who cares for the carer? The government promised to take care of Kenyans. Doctors are Kenyans too. So it is them who have abandoned Kenyans plus the doctors. So as they run around issuing threats, let them know that until they put in place a mechanism of solving the issues. Look at Sakaja in Nairobi, threatening all over the place. What happened in Nairobi is embarrassing. There were 113 doctors hired by NMS. Then Sakaja comes and says that no, he's a new governor, he wants to employ his own. Advertises are fresh for people already working. And then they give slots to MCAs, seven doctors each. Then everybody who applied is being called to give a bribe of $500,000. For the ladies are being asked to give sexual favors. And then just Nairobi. Our female doctors have been exposed to sexual harassment and sexual demands by county officials across the country. How many more will they have to sleep with to get jobs or to get promoted? Punda imekufa.
Anne Waiguru can come there threaten us with court orders when we have a court order against her for sacking doctors. Court orders has ignored herself. So before they come to us with court orders, they must know that they are themselves in contempt of 3 court orders. 5 actually. Because 2017 CBA was a court order they ignored. 2020 we sued them for the same order to implement they ignored. We sued Abdul Samad in Mombasa for third-party deductions. That they deduct money from you, they don't remit to the bank. Your loan goes to CRB. They deduct payee from you, they don't forward to KRA. KRA fines you. They deduct your insurance policy for your children, they don't remit to the insurance, the policy elapses. We sued him, was ordered to pay up, he has never paid up. In Kirinyaga, Anne was ordered to reinstate the doctors. She never did that. And even the current meeting by All of Nation, every county was ordered to come, every governor. The first time, Governor Sang came alone. The last time when they were issuing threats, only 4 governors came. So they're even bigger contempts than the doctors. And they must remember that you cannot go to the table of equity with dirty hands. They have to purge their contempts before they come anywhere close to us. For us, with this week, if they go to court to start the contempt, we will tell the judge, we won't defend ourselves. We'll tell the judge we are guilty. But so is the government. Jail us all. Thank you. Your last meeting, both of you, the government walked out and said that you were going to... We did walk out. Well, after they walked out, and you said you meet. Yes. What are your expectations? See the court. No, what are your expectations, considering you also said you didn't at all? You know, one thing that we must clear is that as a union, the government is in contempt. We filed about 3 contempt cases against government last week. So the government is in contempt of court. So if tomorrow we go to court, they just present their case, we present our case. We were ordered to go negotiate and have a discussion in that particular meeting. And they called us and invited us for the meeting. It is quite not clear why they will come into that meeting and say we have not complied to Order 6, yet they send an invitation. So it is them that are in contempt because they walked out. Yes, so, I mean, they have shown very clearly that they don't care how long the strike continues. So we said continuously that we've joined them. In court tomorrow, we actually just express the orders of the court, and we expect the court to give a favorable direction in the matter. Meanwhile, the strike was called by the union, and the strike will continue until the issues that we have are implemented. Viva que pediu viva! Viva! Question. We have deaths or any conditions that are going to deteriorate because of this strike, the government is 100% responsible. Ramogi mano lakteche jotelo mag riwruok mar lakteche mag KMPDU kabende koro ginyono kar tiendgi ni ng'anyo pod ok orumo gidhi nyime kabende koro ginyiso sirikal mondo we buogogi omigi duoko magimanyo ma en keto e tim winjruok manobedo higa mar 2017 kaluwore koda wach mar meto mar osara ni lakteche kaachiel koda weche mamoko magi bambende giwacho kanyo ero. Pod wadhi nyime koda weche mag ng'anyo mag lakteche ka jokanyo mag KMPDU bade ma Nyanza kotelegi kod jakom margi Laktar Onyango Ndong'a oyango ni onge gino mabiro buogogi mondo giwe ng'anyo kapo ni sirikal pod ok dwa winjo ywakgi. Onyango magi e seche mane gi bago ng'anyo e boma ma Kisumu kowuok Jomo Kenyatta Sports Complex nyaka e apise piny owacho ma Kisumu. E seche magi kwedo jotelo ma tholoso ewi ng'anyo margi no kapo ne giwacho ni ne gidhi ataro mar chik gikoni sirikal nyaka rang dwachgi moting'o medo gi osara tieko jochiw thieth ndiko jochiw thieth makare kendo chulogi kod medo ndiko jopuonjre kaka interns maromo e ute thieth mondo mi eka giwe ng'anyo. We summarize to 3 things. Number 1, wadwani mond interns obed posted immediately. Interns make up 21% of our workforce. Number 2, wadwani CBA mar 2017 mane wasaincha obed implemented in totality. Number 3, wangi CBA manyien ma cycle onego chak as soon as today.
war mawango oken war between the doctors and the patients. In fact, wa empathize gi patients nekech gin ni kama nyasi na fahali wawili. Kama wanachama wa KMPDU haturudi nyuma, tunatetea haki yetu, na haki hii haikuja rahisi. Watu walifungwa ili CBA ikapatikana. Kwa hivyo tuko katika hali ya mgomo mpaka serikali itakapoacha mgomo wao. Kopogore gi mago ni kwa njima osewetonge magi nyaka sani kalore gi masira mar apaya mane otimore gwenge magot kiu machiegni kod boma ma Salama e wang' apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Mombasa osechopo ji 11 e kinde ma ji mamoko to dhi nyime kod yudo thieth e osiptal Mama Kindu kod Sultan Hamud. Masira makamano ne otimore saa 3 otieno ma piny orugodo odiochieng' ma kawuono bang' lori mar kuoyo mane ochomo boma Mombasa tumore kod geche mamoko mane dhi e boma ma Nairobi kendo weyo ji 9 ka owito ngimagi kanyo gi kanyo. Jodak e gwenge go ywago medruok e masira mag apaya kaachiel gi golo kwayo mondo yar apayano kaka yo mar duoko piny masiche. Tumeshuhudia ajali nyingi kwa hii mlima na nimeonelea zinasababishwa na jamu. Gari ni nyingi kwa barabara, alafu barabara ni kidogo, na kama gari inaweza kufeli breki inaingia kwa magari mengine bila kutarajia. James Musawa John, mkaaji wa Mlima Kio Salama area. Mimi naonelea ya kwamba hii barabara yetu, rais wetu mtukufu William Samoei Ruto tumlilia atutengenezee barabara nyingine, angalau watu wetu wapendwa waache kuishia mahali hapa. Kuna accident mingi zimefanyika hapa Salama. Kwa kweli hiyo imetuumiza sana. Venye tumesikia watoto wamekufa, mimi kama mama, hiyo imetuudhi sana. Yeah. Serikali ichukue hatua. As the Director General NTSA has said, our children are going home from schools. The school bus drivers, they should also be very cautious and ensure that their children get to their homes safely. Japuonjra achiel mar skund sekondar mar Chavakali ne otonge mane masira mar apaya manoweyo mamoko 33 kohinyore bang' bas mane giidho yudo masira e gwenge ma Coptic County ma Kisumu otieno manyoro. Kaluwore kod lipot mar obila, jariemb basno mar kambi mar Easy Coach nolalo ndache e alwora mar Coptic, manomiyo basno olwar gi kor achich. Jopuonjrego nochomo yo Nairobi e thuolo mar yueyo bang' loro skul. Kaluwore kod apisa mochung'ne osiptal mar Rufaa mar Jaramogi Odinga, Richard Lesiampe, manoyudo hinyruok nothiedhi modhi e miechegi. Joma ne ohinyore marach pod yudo thieth e osiptande ji giwegi. Obila osechako timo pedha mar manyo jariembo mar basno ka sechegi ringre mar japuonjre manowito ngimane irito e kar kano ringre ma Jaramogi Odinga. Sabiro gide kapar kod aboro wakawuoyo mokwongo chenro en mar migago Marco Molo nenowa maber ka en wagusu Bondo Siaya County. Celine Dion wacho ni onenowa ka entiere Kasarani. Erokamano Steven Otiwa mwalimu bora wacho ni sifi awinji maber. Blaze Calvins atari wojo Luanda ni maler kan chuny kar chuny sabiro ni Ramogi TV waero. Erokamano Tis Tinga migago biro no makare sana. Rapogi Kanyamkago ka watimo mos kuom yuago mowito jogi e ajali mar ndara. Flozanet onenowa kanyo ka entiere e boma ma Siaya. Oduoro Lima an bungo mane ni maber. Rwakna jaoda Dorin mama erokamana enya jamta woda wase wacho nenowa live ka entiere Awasi Boda. Alan Otieno Pondo nenowa ka entiere kona mbaya Uganya Siaya. Erokamano kik idhi mabor nyaka Ramogi pod waiko kod weche mathoth wa yueyo matin waduogo. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to
experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania kama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi tubet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ng'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo en fungruok ne skunde primar mar Mprauchiel Gauchiel e kaunti ma Bungoma bang' migawo mar somo chwalo negi masinde kendo keto chenro mag gero labs mag somo science. Masinde go geto tego weche mag somo mag science e skunde go mag piny owacho kaachiel gi skunde mag ji giwegi e kaunti ahinya to bang' yangore ni thoth skunde go osebedo gi pek e yore somo kaluwore gi onge mag gig somo kod labs mag timo somb science kokalo kuom kony mamoko jopuonj ma e skunde go ojiw mondo mi ong'iew gi somo mabiro konyo jopuonjre yudo puonj makare ahinya to e kinde ni mag somo mag CBC. Nafikiria ni vifaa vya maana sana
kuachia masomo ya CBC, which is more of practical. Na tumesaidiwa na serikali kupitia kwa mpango wa K-Bill, ni msaada kutoka ng'ambo, World Bank. Sana sana umelenga counties ambazo sijafanya vizuri kwa mitihani, hasa Bungoma ambayo katika hali ya anga ni nzuri, but kimasomo tuko nyuma sana. These science kits are kits that have been approved by KICD for teaching and learning in primary school. By primary school, I mean from grade 1 up to grade 6, but specifically grade 4, 5, and 6. I've looked at the designs that are approved by KICD and pulled out what is important for the teacher to use in the teaching of science at primary school. And we put them together, compile that, have them approved by KICD, and therefore we are bringing them out so that the teacher can find it easy to teach. Tuna matumaini kwamba vifaa hivi vinaenda kusaidia wanafunzi wetu kufanya vizuri. Tukiangalia ni kwamba watoto wetu walikuwa wajapata fursa ya kutumia hivi vifaa vya sayansi. Skul mar primar moro e gwenge mama Tungulu ochuno puonjo jonyuol kod jopuonjre wiritore kik ondiegi monjgi kalore kod monj mosebedo katimore ahinya ne jopuonjre. Skul mar Baraka Awali wacho ni gichako puonj makamano ahinya puonjo pogruok ewi guogi kod ondiegi kod gima winjo gitim ka giromo kodgi. Jonyuol e gwengego chuno mondo mar kowo kendgi kawo nyithindo e skul kalore ni ondiegi sik monjogi ahinya ka nyithindo go ni kendgi. Gimedo ni gisani gi yueyo matin kalore kod skul ma olor, kata kamano gidwaro kony mochwere. There has been that perpetual anxiety among the children and the community members. So with the presence of the school, that is significantly mitigated. The danger of the hyenas is not there. Now we are working very closely with this community. Other than this commissioning, we work very closely with the community. It's supposed to teach the children about the lifestyle of hyenas. So when you teach the children the lifestyle of hyenas, what a hyena looks like, the children are able to identify hyenas. Atulali usiku. Umbwa ikiwika tunaamkanga, hata watoto wanajua kusema fisi zimekuja, kwa sababu neiba yetu amekuliwa mbuzi, na amekuliwa mbuzi kama 3. Huyo ni neiba pande ina hapo juu kidogo kuna shosho mwingine mzee amekuliwa pia hii Disemba amekuliwa mbuzi kama 4. Na hiyo ni ushuhuda, ni kitu nimeshuhudia. Na kwetu zinapita ikifika saa 2. Fisi zimeanza kutoka, ni kukimbizana na umbwa. Jodak e kaunti Nandi omisie mager mondo wedonjore kendo rodho obila manie tich mar kedo kod matha mag kuong' ma ok opuodhi. Jalup komishona mar obila ma Nandi Leonard Mukute kaloso lero ni timbe godo duoko chien okenge mag tieko math mag kong'o kendo ibiro kawne jopiny ma kamago okang' mar chik. Leonard okoni kong'o ketho ngima ojende mathoth, kata kamano sirikal singo kedo kod mathgo e yo makare. Ojiwo jopiny mondo ti kod obila machiegni kendo choro lipot ok obila pono ni tim makochno nuoyore kuno. Sisi maafisa wa usalama sio malaika. Tujue kwako kumekuja mtu ambaye hafai. Juzi kuna mtu alikuja hapo upande karibu na Cheptililik, akajenga nyumba nzuri. Kumbe anatengeneza pombe mbaya na anaishi na majirani. Hasemi tulipenda kumshika, ndio anasema ala, kumbe hapa tulikuwa tunaishi na mtu ambaye hafai. Nikadhani hiyo ni siasa, huyu mtu anaongea. Kwani hakuweza kuona dalili hapa na pale ya kwamba mambo yasiyofaa yanaendelea hapa. Kwa hivyo tushirikiane katika kuhakikisha kwamba maeneo yetu ni salama. Na machifu anapokuja kwako kushika pombe, nyinyi ambao mko na tabia ya kuwapiga, tumateno kimotoni, tunawajia very soon. Wewe ukijisikia unataka kupigana na chifu, chifu nimemtuma mimi, wewe nitafute tumane na mimi.
Jokanyo mopogore kowuok e kaunti ma Kisii oriwre kod piny mangima e hingo odiechieng' mar ng'ol mar obwongo kata autism ka gibago wuoth e chuny bomano. Mae gitimo kaka yo mar keto ler e kind oganda e wi ng'olno ka kwede pod okwako familia kod joma odak gi ng'ol mar autism. Changamoto ambazo tunapata wakati tunashughulikia watoto wenye wako na ulemavu wa autism, wanasahau haraka. Ukiwafunza kitu, si kama watoto wengine utawafunza kitu kimoja washike. Ni lazima turudie ndo washike. Na utapata wakiwa wagonjwa wanarudi nyuma, wanasahau chenye umewafunza. Today is a World Autism Awareness Day. It's a very important day for us. We are here today to create awareness in Kisii County. We are starting here at the County Commissioner's Office, do a walk within Kisii Town, and then we take a road show to South Mogrango, mainly to meet our main objective, that is creating awareness for our people, because we have a lot of children who are locked in the houses, a lot of misconceptions about autism, a lot of children's rights are taken for granted. Wa autism, watu wa kifafa wanakuanga na around 40% of people with epilepsy wanakuanga na autism as a condition, and tumekuja pamoja as all stakeholders because we understand of the resources are very scarce, and when we come together, we can be able to create awareness in our own communities. And we thank Dazzling Autism Center, A Million Hugs, for inviting us for this activity. Wadhinyaka kaunti ma Kericho kama jaod bura mar kaunti ma Kericho Bitis Kimeyo ka okang' mar kedo gi nok mar chiemo e familia ma ji yuto gi nie piny e kaunti ma Kericho ka yorno mane ni oganda go oyudo chiemo makare kendo maber gi ngima dhano. Jatelo no sani ni e kidieny mar ariyo mar chenro no ma otisi ni usawa kwa wote, kama opoge mbolea kod kodhi mag oduma ne familia ma hewa 1,000 mawuok e wuoth duto 30 manie kaunti ma Kericho, maduto oseyudo kothego gi mbolea mar ikruok ne komo. Kama koro neno kaka yor mar duoko chien kech e kind oganda manie kaunti no. Kowuoye gweng' ma Tebesonike kar chung' od bura ma Bureti Kimei owacho ni chenro ni bende geto golo dhier kod nok mar chiemo e kind oganda mantie kaunti no. Of what we call usawa kwa wote. Hiyo ni kupeana fertilizer 10 kilos and 2 kilos of maize seed to vulnerable families across the county. To launch last year, and it ensured us of food security. Hiyo ni kusema this program is for the vulnerable. Vulnerable here, those families who cannot manage at least kununua hata kilo 2 ya mahindi. We appreciate the government led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto kwa vile ametupatia subsidized fertilizers. Last year it was 3,500. This year imekuja chini to 2,500. Commissioner mar County ma Elgeyo Marakwet John Koriro singo ni jokuo jamni mosebedo ka kale chandruoge kara chandruok kod tho ne jodak ma Elgeyo Marakwet ibiro kedgo kaka dwarore. Kane oloso romo kod jotend arita mantie kuonde moyangi mopogore opogore kaachiel kod gavana ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich e gwenge ma Chesongoch, Commissioner ma Elgeyo Marakwet John Koriro wacho ni mwandu manokwalo oseduoki kendo sekawo okang' mar golo badho ma jokuo jamni tiyogo. Gavana Rotich bende wacho ni kaponi riwruok biro bedo kendo bila kod jopiny to kuo mar jamni biro dok piny. Na tunatoa pia onyo ya kwamba mahali ambapo tumefikia ni lazima kila mmoja atekeleze upande wake. Tumeitana hapa wote pamoja na ngao, pamoja na hata NPRs na wote ambao wanashikilia sehemu moja ama nyingine katika kuleta amani, ili tuweke vichwa pamoja, tuangalie ni mbinu ipi tena tunaweza kutumia ili kuweza kukabiliana na hii hali ya usalama. Kwa hivyo tunatoa onyo ya kwamba serikali iko imara, tutatembea hiyo barabara tuhakikishe kwamba maisha na mali ya wakaji wa Elgeyo Marakwet imeweza kulindwa ipasavyo.
Kwa hivyo tunaomba wote ambao viongozi wote waweze kushiriki nasi ili tuweze kutembea hiyo barabara pamoja. Amani inaweza kuja kwa njia mingi, lakini amani ile rahisi ni kwa njia ya watu kuongea pamoja, watu kukutana, watu kwenda kwa soko, watu kufanya ukulima pamoja. Hiyo yote itatusaidia tulete amani ya kudumu kuliko hata amani ya kutumia bunduki. Kwa hivyo tumesema wakati security agencies wanafanya yao, sisi kama leaders tunafanya yetu. Mimi tu ilikuwa niwapatie challenges zile wananchi wamesema, na ile jinsi security agencies wanafaa kurespond, bas ili au wafanye kazi yao. Sisi kama civilian pia tuende pia na county commissioner na wale watu tuende tuongeleshe wananchi. Kadho wadnam chumbie ni kembe maglochi matingo mwandu kowuok e wath ma Mombasa kadhi e pinje mag libamba ywak kaluwore gi obadho mathoth magikoni piny owacho oketonegi gino magikoni kidek rochonegi ohala. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni nitiere moko kuom osike mitere pinje mag libamba mapod okwamo e kuonde pimo osike thuolo mar ndalo 8 kata bang' luwo chike duto mowinjore mag golo osikego. Luoro margi en ni piny Kenya kidek wito kwan maduong' mar osuru ka ok gigolo moko kuom obadhogo magikoni oketigi duol mar Kenha mochung' ne rango weche mag apaya. Mizigo inaenda sehemu ya Northern Uganda ambayo ni ya mizigo ya oil and gas. Na zilikuja hapa karibu siku 8 zimepita, Jumanne iliyopita. Hizi mizigo zikawa zinafaa kuongezewa upana kwenye permit kutoka mita 5.5 kwenda mita 5.6. Imefanywa leo. Na hii ni kitu ambayo inafaa kuchukua dakika 2, dakika 3. So unaona ni hasara kubwa kwa sababu kuna gari ambazo zimekwenda safari na zikarudi. Nimeona madereva wengine sasa hivi wanarudi ambao walikuwa pamoja na hawa. Tayari tumeona biashara ya Kenya na Uganda imeanza kupungua. Pur mar oduma, bel, pamba kod mwandu mamoko koriwo koda ka pith mar rech osebedo ka itimo e alwora ma Nyanza kod gwenge mantiere imbo mar piny Kenya. Lokruok koro chal ni biro neno bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere ni Siaya County Avocado Farmers kata SCAF CBO osechako chenro mar jiwo pur mar avocado moting'o matindo kido mar Hass ka koro igeno ni ma biro konyo e nyayo yuo wechego eko mag oganda mawuok e alworano. E puodho Masigrut mayudre West Ugenya e kaunti ma Siaya, jopur yudo tiegruok ewi pith mar avocado matindo ma dho ngere dendo ni Hass avocado. Bang'e gigudore grube maggi mar yudo puonj mathoth kotenre gi pur mar kit avocado ni. Ogolo gik mang'eny. Nitie oil mogolo, nitie materials manyalo dhi e pharmaceuticals miloso kod yien ma ji muonyo. Nitie bende chunyeno iloso kod beverage ma jok man kod high blood pressure nyalo tiyo kodo kata jok man kod diabetics. To chunyeno bende kata kod pote ma oko chandego bende nyalo los kod animal feeds. Ere kaka japur nyalo ng'eyo kodhi makare mar kit avocado ni? To avocado ni rito nade ka odongo? Ngire Peter Kisinyo ma en japuonje mbalariany Marongo miyo waler mathoth. Kiyiero mbegu tiende piny mus mare onego bed ni en brown, mano nyiso ni en actively growing. To ka inwang'o ka en black in color or dark, mano nwang'o ni mbegono tiendeno osetho, ok en gima ngima, koro ok onyal dongo. Koro wanyiso gi ni onego bed ni kunyo bur, to kisekunyo bur, ikunyo burno mar 2 feet round. To low ma on top mar about 1 foot deep iketo one side. To onego bed ni kete to bedo ka liel moiki e ng'ato. En gi malo nikech avocado kudwa pi machung'. To kipidhe gi piny mochopo kamoro ma grafting otimieno. Ipidhe mana nyaka at the bottom mar kama root zone nitie. Olero ni pi kod mbolea dwarore pur mar kit avocado ni ahinya to tiyo gi pi mani chupa kata drip irrigation, ka bende ochiwo ler ewi lowo ma avocado ni nyalo dongo e koda chiedh nade ma jopur kaloe. Avocado dware mondo omedga nutrient. Koro higa ka higa kaka inyalo medo ga mbolea mar duka, nyalo medo mbolea mar folia, organic no bende, gimoro kin kod lach kata mar apuoyo. Inyalo olo kanyo, nyalo bedo fertilizer. Soils wagin acidic. Koro acid no otimang'o nutrient koketi. Tinwang'o ni oloke soil, koro kidhi e soil solution koro gino ok nwang'i. Jo plant ok nwang'i. Koro mano emomiyo wa encourage farmers to use lime.
Higa mokalo, piny Kenya noyudo kum mar tero avocado e pinje maoko. Kata odoko ni kumno nogol, Ngire Peter Kisinyo lero okenge magisekete tim maneno ni Kenya okayo avocado minyalo rwaki gi pinje maoko ka jopur onyiso chir margi ni mar chiro mar avocado pod lach. Ji moko pono avocado ma immature to gi export koro kodhi kota gitno quality ne ok en the right quality midwaro. To tinde nitie gadgets moko mitiyo kodo inyalo kete avocado kama to nyisi ken machwa kata ok en machwa. Koro kik wawe ni karwa ka chieng' ng'enye koro ok wanyal timo pith mar avocado. Oseyudi temperature ber kendo ber gi avocado. Dongruok wuok e lowo, wawuok rawere wetena mondo wapidh avocado, pesa ni lowo. Jatatije migawo mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo lero ni giseketo kenge mowinjore mar jiwo pur gi ohala e kaunti no ma Siaya. Youth agribusiness and a big part ma we are trying to promote. Kendo wang'e ni wabodhidhemo miyo kata mana in terms of our media publicity and communication, watemo mondo wa reach out to joma young. But avocado tapa ni en gimoro ma the youth be koneno to we hero nikech en gima allow wi mondo itime to pod inyalo timo other things. Jokanye sekta mar pur e kaunti ma Homa Bay dwani mondo rowere omak motegno chenro mag pur kod pith ka gitiyo gi yor lony manyasani ka giwacho ni sekta no nyalo mana biro bedo gi teko kendo konyo kaunti no bedo gi chiemo moromo to mana ka onyuand rowere chenro mag pur. Kaka yo neno ni rowere bedo gi lony e chenro mar pur, riwruoge moko mag piny owacho sekta mar pur koro tiyo machiegni gi migawo mar pur e kaunti ma Homa Bay mar tiego rowere mondo gibed kod lony e weche mag pur. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich miyowa ler mar wachno. Sekta mar pur en sekta maduong' makonyo ting'o malo chumi mar kor gwenge kendo kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties mane kod lope mamiyo mane kod teko mar nyago kothe kod olembe ma opogore maka jopur otiyogo maber to nyalo miyo kaunti bedo gi teko mar golo chiemo moromo ne jopiny ma gichwe giusi e counties mamoko. Jalony sekta mar pur wacho ni ma nyalo chopo mana kare ka rowere kaunti ni oloko pachgi kendo donjo chenro mar pur kod pith e yor lony manyasani. Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Practical Action ka omakore gi migawo mar pur e kaunti ni kod migepe mamoko koro tiego rowere yore mag pur mar jiwo yutogi kod bende konyogi e chiwo thuolo mag tije. Our focus here today is to showcase technologies ma joma yudhe mantie agriculture osebedo ka tiyo godo mondo gitim godo pur masani, pur molony mok ti godo gi chemicals. We promote the natural way of farming in agriculture. Our target in my youth. Ndalo mang'eny iyudo ka youths kosetieko skul, obed form 4, obed ni osetimo college, iyudo ka koro moko osesomo to tich onge. To an wawacho ni tich nitie ang'owa e pur kaka ohala. Omiyo Practical Action ka watimo gimiluongo ni partnership. Wa partner gi different people mondo wa support young people in agriculture. Moko kuom chenro mag pur kod pith ma migepego eko sani koro chiwo tiegruok ne rowere oting'o pur mag alode kod kothe mamoko, pith mag gwen ka bende gikonyogi e medo ndhadhu gigo ma gisegolo e puothe mondo yuto margi omedre. Joma tindogi once watimo gimiluongo ni sensitization and awareness kendo wa encourage gi kwatero gi nyaka e puothe moko mar yudhe matimo maber moko osenyo nyaka gari kokalo kuom ang'owa yo mar pur. Omiyo watero gi kuonde gi mondo ging'e ni pur mar ohala ni ok en mar ng'amu timo retire. Konyo jopur manitie in cooperatives gibiro together to form cooperatives mondo wakonyogi through trainings. Wa train gi on value chains mopogore opogore, wantie gi dairy farming gi horticulture. Bad migawo mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay wacho ni dwaro margi maduong' ma gin go en neno ni kaunti obedo kod chiemo moromo e yor pur kod pith kokalo jiwo rowere mondo okaw pur kod pith kaka tije mamoko. Wa encourage youth, jok matindo. Wadwaro golo perception ni pur en gir jodongo, pur en gir jok ma oseti. Wadwaro ni joma tindo bende okaw pur kohala. Kata ka in ng'at mosomo manigi degree kata diploma ne kata form 4, wadwaro ni we ng'iyo pur ka gima ochuni godo. Wadwaro ni joma tindo chak ng'iyo pur kaka ohala. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tok report mar Ali Abich ni wachako kawo ywe machielo e chenro
mar migago mana e Ramogi TV kaeri kama bende aneno kanyo Facebook kabende pod umedo chwalonwa ote mag migago kanyo. Aneno kabende John Derrick Okomo ogoyo mos kuom lalo ngima. Okang'eyo ni mano en wach mar masira no ema bende nyalo bedo ni owuoye. Bende Nikoyo Otis wacho neno maler kanyo ka entiere Siaya County. Senior Calvo bende wacho neno Ramogi TV. Weche mag Ramogi TV donjo ne yo makare. Wuod Felipe Edi Kwacha, wuod Awino Misinga, Leonard Yongo, David Ouma, Nyar Kagak, duto neno Ramogi TV kuonde mopogore opogore. Kikidhi maboni ya kwa Ramogi ochako kawiyo moro waduogo gi weche mamoko. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, Yesu Kristo malamoni, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. I have received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot iterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi. Kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Sama tuke ne jong'wech mawuok e pinje ma Kenya kod Uganda nobiro kanyakle piem mag ng'wech manobagi e kaunti ma Busia mondo konye kedo kod tuoche mikelo kod kit ngima manyasani. Kagiloso seche mane ng'wejno chakore, jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria kaachiel kod gavana ma Busia Polo Tuomo osiro ber ma tuke ma kamae okelo, ahinya nonro mar del manyiso jopiny chal mar ngimagi. Meche mag jodak ma kaunti no manie tong' Kenya gi Uganda nochopo nyasi no mane nie piem mar 4
nyaka no chakre. Piem makamano nokelo kanyakla jong'wech ma kilomita 5, 10 kod 15. Imetuonesha kwamba sisi zote tuko watu moja, kabila moja, sisi zote tuko watu wa dini moja, na tufanyie pamoja kuone kwamba Afrika Mashariki tunaendelea mbele. Unapofanya mazoezi unajisaidia kukinga maugonjwa mengi. Na pia kwa siku hii huwa tu hatukimbii. There are tents, kuna blood donation, kuna mafunzo kuhusu afya. Kama sasa hivi tunajua ugonjwa wa ukimwi inaendelea ikiongezeka. Kwa hivyo watu wanahamasishwa. They need to know yourself. Kujipima na kujua hali yako na kujua vile unaishi vizuri. Kwa kaunti ya Busia natoa pongezi kwanza kwa sababu tuko na talanta mingi hapa lakini zinakufia hapa chini. Wakiendelea kutengeneza mbio kama hii, I think watu wengi watachipuka kuwa watachipuka kuwa wengi sana kutoka kukimbia. Now we are using the marathon as an event in order to bring health services closer to our people. And we are working closely with the county government of Busia, Nakada being our biggest partners. The people you'll see running are mostly young people. And we want to tell the world that Busia also has talent. And Busia has people who can represent. Kanisa Masitam bade ma Kapsabet koma koregere uruoge mamoko e thuolo mokwongo no bago tuke mag ng'weche kaunti ma Nandi kaka yo mar rango midhiero ma jotugo kalo e pacho ka. Ng'wego ma kilomita 21 e kinde joma yawuoyi gi nyiri ne geto jotugo mondo bed gi thuolo mar dhi e kanisa ka kinde jotugo kalo e midhiero mag dang'ni mar paro. Chandruok ma ikelo thothne gi bedo jago ma ong'ere e kinde oganda bang' loyo ng'weye madongo kaachiel gi ng'eyo yore mag tiyo gi omenda ma giyudo. Ng'wego no chakore Nandi Hills kendo rumo e gwenge ma Kapsabet. Amos Kiplagat kaachiel gi Marion Kibor nobedo joloch. Race yenyewe tulianzia hard course up karibu 1K ndio ikakuwa mteremko, alafu after 7K ikakuwa milima throughout mpaka 10K. Mbio ya leo haikuwa rahisi because ilikuwa course mpya kutoka Nandi ilisikuja, ni mamilima ni mingi, na kukuja kwangu siku ya leo nilikuwa nime prepare na nilikuwa naambia coach niende tu kama ni catch myself, nimefika hapo kwa mazoezi. Talent and building young people so that they are not involved in other things that would be detrimental to their future. This is a good way of establishing their roots so that they can be part of what is happening in the world of sports. Daniel Korir, runinga ya Citizen. Gole ariyo kowuok kuom jotugo Axel Witsel gi Saul no konyo klab